Okay, so let's do it, guys. Okay, so this is completely okay. So ఇది మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో ప్యూర్లీ ఫర్ లైనిక్స్. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ కమాండ్ ఓన్లీ థింగ్స్. ఓకే, సో లైక్ కమాండ్ ఓన్లీ అంటే లైక్ కంప్లీట్లీ మనం మాట్లాడేదంతా కూడా విల్ బి డూయింగ్ ప్రాక్టికల్స్. ఓకే, కంప్లీట్లీ కమాండ్ లైన్లో చేస్తాం. దిస్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్. ఓకే, సో ఎవరెవరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఎవరెవరు వినొచ్చు అంటే, సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫర్ ది బిగినర్స్. మీకు లైనెక్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ థింగ్స్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, లైనెక్స్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో ప్రజెంట్ ఉన్న మార్కెట్లో ఖచ్చితంగా కావాల్సింది ఏంటి అంటే లైనెక్స్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా కావాల్సింది ఏంటి అంటే లైనెక్స్, రైట్? సో 90%, ఓకే, సో లైనెక్స్ పవర్స్ 90% ఆఫ్ cloud infrastructure, servers, Android phones, supercomputers, whatever it might be right now in the market. 90% of the coverage Linux-లోనే ఉంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బిజినెసెస్, సర్వర్స్ ఏది మాట్లాడుతున్నా కానీ, సో ఇట్స్ వెరీ క్రూషియల్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇది ఎవరి కోసము అనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన. ఓకే, సో దిస్ మై యూ మైట్ బీ ఎ ఫ్రెషర్ హూ డజంట్ నో ఎనీథింగ్. ఓకే, సో బికాస్ లైనక్స్ ఐడియా లేదు. యూ మైట్ బీ ఏ పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు మూవ్ ఇన్ టు ది ఐటీ. లేదు మీరు డెవాప్స్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, క్లౌడ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, ఆర్ యు ఆర్ ఎ డెవలపర్, యూ వాంట్ టు మూవ్ ఇన్ టు ది ఆపరేషన్ సైడ్. ఓకే, సో ఎవ్రీ వన్. ఓకే, సో హూ ఎవర్ యూ ఆర్, లైనెక్స్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ వీ డూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం కానీ ఫౌండేషన్స్ నుంచి చేస్తున్నాం. సో ఐ జస్ట్ గో స్టార్ట్. ఓకే, సో దే ఇస్ నో థియరీ, నో నాన్ సెన్స్, నో ఫ్లఫ్. ఓకే, సో ఏది లేదు, డైరెక్ట్ మనము కమాండ్స్ మాట్లాడదాము. అండ్ ఆల్సో లైక్ ఐ లిస్ట్ దెమ్. లాస్ట్ 5-10 minutes ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ గైస్ కెన్ ఆస్క్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇన్ దిస్ ఫౌండేషన్. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ బేసిక్ కమాండ్స్. ఓకే, సో లైక్ పీడబ్ల్యూడి అంటే ఏంది, ఓకే, సో ఎల్ఎస్ అంటే ఏంది, సిడి అంటే ఏంది, క్యాట్ అంటే ఏంది, యూనేమ్ అంటే ఏంది. ఓకే, నేను ఫస్ట్ లిస్ట్ చేస్తున్నా సో దట్ యూ గైస్ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్ సమ్వేర్ ఆల్సో, ఆర్ ఎల్స్ యూ గైస్ కెన్ హ్యావ్ ఏ నోట్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో నేను మీకు నోట్స్ కూడా ఇస్తాను. ఓకే, సో ఈ వెబినార్ అయిపోయిన తర్వాత లైక్ ఐ విల్ ఈ వెబినార్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు వెబినార్స్లోకి వెళ్తే యూ విల్ సీ ఆల్ దిస్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఓకే, సో ఇది యూట్యూబ్లోకి వస్తుందా రాదా అనేది ఐ డోంట్ నో. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ లైక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నా టైంని బట్టి వీళ్ళని బట్టి ఎప్పుడు చేసానో తెలీదు, బట్ ఐ వాంట్ పీపుల్ టు బీ ఇన్ లైవ్. ఓకే, సో హిస్టరీ అంటే ఏంది. ఓకే, సో వాట్ విల్ బి దిస్ డూయింగ్, a simple example. Okay, so these are all the things we are going to cover in this foundation. Okay, so you might already know this. Okay, so మీకు ఎవరికైనా ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటే, okay, so this is not CST. Okay, so this is cat service type. Okay, so మీకు ఎవరికైనా ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటే this is totally fine. You guys can stick. Okay, so like ఇది ఎంత మనం everyday 20 minutes చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. Okay, so this is how it will be. So what exactly we do first. Okay, so నేను ఇప్పుడు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఉన్నాను, right? That is the first thing, right? Like what is the operating system I'm using. So this is my Debian. Okay, so you can say this is my this is my Ubuntu. So if I do cat /etc/os releases. Okay, so generally మనం ఎప్పుడైనా సరే if someone asks you like how to check in which version you are in. Sorry, this is my Red Hat. Okay, so this student నేను Red Hat లో ఉండి Ubuntu అంటున్నాను. Okay, so this is my Red Hat Enterprise Linux 9.3. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో మీరు ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. యూ గైస్ కెన్ హ్యావ్ అ వర్చువల్ మెషిన్. ఇప్పుడు నేను చేస్తుంది వర్చువల్ మెషిన్లో చేస్తున్నాను, రెడ్ హ్యాట్ వర్చువల్ మెషిన్ ఇన్స్టాల్ చేసినాను. లేదు అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ విండోస్, మీకు విండోస్ ఉంటే యూ గైస్ కెన్ డూ డబ్ల్యూఎస్ఎల్. ఓకే, సో డబ్ల్యూఎస్ఎల్ అని టైప్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు విండోస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను క్యాట్ ఈటీసీ ఓఎస్ ఐఫన్ రిలీజ్ అంటే. ఓకే, సో ఇది నాది డబ్ల్యూఎస్ఎల్లో ఐఎమ్ యూజింగ్ ఉబుంటు 22.04 జామీ జెల్ఫిష్. సో విండోస్లో డబ్ల్యూఎస్ఎల్. ఓకే, సో విండోస్ సబ్ సిస్టమ్ లైనక్స్. ఓకే, దాంట్లో నేను ఐ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఉబుంటు. లేదు అంటే యూ గైస్ కెన్ గో టు EC2 అండ్ లాంచ్ ఉబుంటు అండ్ యూ కెన్ డూ. గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ డబ్ల్యూఎస్ఎల్ యూ కెనాట్ డూ థింగ్స్ లైక్ స్టోరేజ్ గురించి కానీ, నెట్వర్క్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము. సో ఇట్స్ బెటర్ యూ హ్యావ్ అ VM, అట్లీస్ట్ లైక్ 2 GB VM ఉన్న మనకి ఇట్స్ గుడ్ ఎనఫ్, రైట్? సో ఫస్ట్ కమాండ్ అందుకే నేను క్యాట్తో స్టార్ట్ చేసిన. ఓకే, సో వేర్ యూ కెన్ సీ ది రిలీజెస్.
right? And also if you want to see which kernel version you are working with, you should have something called uname hyphen r. So uname hyphen r అంటే like it will show you the kernel version. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు చూసినట్టయితే మైక్రోసాఫ్ట్ స్టాండర్డ్ డబ్ల్యూఎస్ ఉంటుంది, నేను డబ్ల్యూఎస్ఎల్లో ఉన్నా కాబట్టి ఇఫ్ ఐ డూ ది సేమ్ థింగ్ ఇన్ రెడ్ హ్యాట్ ఇట్ విల్ షో యూ ది ఓకే. సో కర్నల్ వర్షన్, ఓకే. సో నాకు ఏ కర్నల్ వర్షన్ని నేను యూజ్ చేస్తున్నాను అనేది నాకు ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఓకే. సో రైట్ నౌ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఉబంటు. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది లైనెక్స్, ఓకే, సో సేమ్ కమాండ్స్ ఉంటాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. ఓకే. సో 90% ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బి ది సేమ్ కమాండ్స్. ఓకే. సో ఓన్లీ కొన్ని కమాండ్స్ మాత్రమే డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకే. సో విల్ సీ హౌ దట్ గోస్, బట్ రైట్ నౌ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ది Linux. So everyone knows what is file system hierarchy. Sorry, everyone knows అనను నేను ఇప్పటి నుంచి, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ సంథింగ్ నేను ఎప్పుడైనా సరే డెవాప్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఆ వర్డ్ వస్తుంది, బట్ దట్ ఈస్ ఫైన్. సో జనరల్గా లైనక్స్లో ఏంటి అంటే వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ. ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ అంటే అసలు ఎట్లా చెక్ చేస్తాం ఫైల్స్ అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అని ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. లైనక్స్లో వచ్చేసి మనకి ఒకటి రూట్ డైరెక్టరీ అని ఉంటుంది. ఓకే. So there will be something called root directory that will start with slash. So this slash is very crucial. So for example, నేను ఇప్పుడు ls hyphen lh slash అన్నానుకోండి, it will show everything which is under the slash. అంటే లైనెక్స్లో ఫైల్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైనా కానీ it will start with slash, nothing but it will start with the root directory. మనం ఏదైతే స్లాష్ అంటున్నామో అది మనకి రూట్ డైరెక్టరీ. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ డూ, ఐ లాగిన్ యాజ్ అ రూట్ ఫస్ట్. Okay, I want to show you all the examples. Okay, so now నేను pwd అంటే ఏంటంటే this is pwd present working directory. సో నేను ఎక్కడున్నా స్లాష్ రూట్లో ఉన్నా. ఓకే. సో స్లాష్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అ రూట్ డైరెక్టరీ. వెన్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ls hyphen lh slash అంటున్నా. ఓకే. సో ఐమ్ నాట్ గివింగ్ anything. Okay. Slash అంటేనే ఇట్స్ a root directory where you will have all the files in the Linux under slash. ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, లైక్ ఎవ్రీ ఫైల్ విల్ బి అండర్ స్లాష్, అండర్ రూట్. సో ఇక్కడ మనకి చాలా డైరెక్టరీస్ కనిపిస్తున్నాయి. లైనక్స్లో మనం డైరెక్టరీస్ అంటాం, విండోస్లో అయితే యూ విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఫోల్డర్స్. ఓకే. సో సింపుల్. ఓకే. సో మనం విండోస్లో ఫోల్డర్స్ అంటాము, లైనక్స్లో డైరెక్టరీస్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి చాలా కనిపిస్తాయి. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ డూ స్లాష్ బిన్, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనకి బిన్ అనే డైరెక్టరీ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ స్లాష్ ఈటీసీ, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ స్లాష్ హోమ్, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ స్లాష్ వ్యార్, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ స్లాష్ టీఎంపీ. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్. ఓకే. సో బిన్, ఈటీసీ, హోమ్, వ్యార్ అండ్ స్లాష్ టీఎంపీ. సో బిన్ అనేది ఏంటి అంటే లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది ఎసెన్షియల్ బైనరీస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది లైనక్స్. స్లాష్ ఈటీసీ అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డిప్లాయింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్కి మనకి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఏ పోర్ట్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే. సో లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్. ఓకే. సో అవన్నీ కూడా మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఉంటాయి. స్లాష్ హోమ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ అ హోమ్ డైరెక్టరీ. ఎవ్రీ యూజర్ విల్ హ్యావ్ వన్ హోమ్ డైరెక్టరీ. సో స్లాష్ హోమ్ అనేది ఒక యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ. ఎవ్రీ యూజర్ అంటే ఏంది, నా సిస్టంలో నేను ఒక్కనే కదా యూజర్ ఉంటా అంటే రియల్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ ఎ సర్వర్ వేర్ యువర్ ఆల్ టీమ్ మెంబర్స్ కెన్ లాగ్ ఇన్ టు దట్ సర్వర్. సో ప్రతి టీమ్ మెంబర్ కూడా ఒక యూజరే. సో ఆ ప్రతి టీమ్ మెంబర్కి ఒక యూజర్ అంటే ప్రతి యూజర్కి ఒక హోమ్ డైరెక్టరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ స్లాష్ వేర్ విచ్ ఇస్ విల్ యూ హ్యావింగ్ వేరియబుల్ డేటా అంటే లైక్ వేరియబుల్ డేటా అంటే లైక్ లాగ్స్, క్యాషెస్. ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి స్లాష్ వేర్లో కనిపిస్తాయి. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ స్లాష్ టీఎంపీ విచ్ ఈస్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టెంపరీ ఫైల్స్. నేను ఎప్పుడైనా సరే నా సిస్టమ్ని రీబూట్ చేసినప్పుడు, నా సర్వర్ని రీబూట్ చేసినప్పుడు టెంపరీ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ బేసిక్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ సే బేసిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇన్ ది లైనక్స్. ఇంకొకటి మనకి వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్పెషల్ డైరెక్టరీస్. సో స్పెషల్ డైరెక్టరీస్లో యూ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్లాష్ పిఆర్ఓసి. ఇక్కడ మనకి ప్రాసెసెస్ అండ్ కర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి పిఆర్ఓసిలో ఉంటుంది. దిస్ ఐ విల్ రన్ అండ్ ఐ విల్ షో. ఓకే. ls-lh. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా చూడండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కర్నల్
ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మనకి కర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా నా ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్వైఎస్. సో ఈ ఎస్వైఎస్లో ఏంటి అంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద డివైస్ ఇన్ఫర్మేషన్, బ్లాక్ డివైస్, బస్, క్లాస్, డెవ్, డివైజెస్, ఫర్మ్వేర్, కర్నల్, మాడ్యూల్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి డివైస్ అండ్ డ్రైవర్స్. ఓకే, సో ఫర్మ్వేర్ డ్రైవర్స్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి, స్లాష్ ఎస్వైఎస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇస్ స్లాష్ డెవ్. సో స్లాష్ డెవ్లో యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది డివైస్ ఫైల్స్, అంటే నా డెస్క్స్ ఏంటి, నా టర్మినల్స్ ఏమేమి లాగిన్ చేసినాము. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ టీటీఓ అంటే టర్మినల్. ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో డివైస్ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా నాకు స్లాష్ డెవ్లో కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అబౌట్ ది ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ. చాలా సింపుల్గా చెప్పిన నేను, బట్ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇ లాట్. ఓకే, ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ పైన. సో యూ హ్యావ్ స్లాష్ బిన్ ఈటీసీ హోమ్ వేర్ టీఎంపీ ప్రాక్ సిస్ డెవ్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్. And you have two things in Linux. Okay, so one we call it as absolute path, one we call it as a relative path. So absolute path అంటే ఏంటంటే like whenever we are giving slash, okay, slash etc, this is absolute path, అంటే కంప్లీట్ పాత్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ స్లాష్ etc స్లాష్ kernel, okay, and kernel లోపల if I have anything, okay, so install.d, okay, so ఇదంతా కూడా absolute path. But for example, if I'm going inside cd kernel, sorry, slash etc slash kernel, whenever I'm doing something with cd install.d, ఇది వచ్చేసి దిస్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రిలేటివ్ పాత్. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఐఎమ్ ఇన్సైడ్ దాట్ డైరెక్టరీ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది, అంటే ఒక డైరెక్టరీ లోపల నుండి ఇంకో డైరెక్టరీలోకి వెళ్తున్నా, ఆ డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళి ఇంకో ఫైల్కి వెళ్తా, రైట్? లేదు అంటే ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ కాల్స్. అంటే అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ స్లాష్. వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఈ స్లాష్, ఇట్స్ అన్ అబ్సల్యూట్ పాత్. లేదు నేను డైరెక్టరీ లోపల నుండి ఫైల్స్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నా అంటే దాన్ని మనం రిలేటివ్ పాత్స్ అంటాం. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో టు మై హోమ్ డైరెక్టరీ, మీరు చాలాసార్లు చూసి ఉంటారు సిడి టిల్ట్ అని టైప్ చేస్తారు చాలామంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ సీ సిడి టిల్ట్ సింబల్, ఈ టిల్ట్ సింబల్ మీకు నంబర్స్లో 1 పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది మీకు. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ టైప్ దిస్, ఇట్ విల్ టేక్ మీ టు ది హోమ్ డైరెక్టరీ. సో ఇవన్నీ కూడా హోమ్ డైరెక్టరీ షార్ట్ కట్, సిడి స్లాష్ కానివ్వండి, సిడి కానివ్వండి. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ఇఫ్ ఐ సే if I want to go somewhere inside where I have slash documents, సో ఇది ఎక్కడ నేను స్లాష్ డాక్యుమెంట్స్ అంటున్నాను, డాక్యుమెంట్స్ ఉందా లేదా తెలియదు, డబ్ల్యూఎస్ఎల్ ఉన్నాం కాబట్టి. ఓకే, సో స్లాష్ ఓకే, ఎనీవే సిడి టిల్ట్ అంటున్నానంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మై హోమ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో ఆ హోమ్ డైరెక్టరీలో నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఎనీ ఫైల్స్ అండర్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఐ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో అగైన్ ఐ డూ మై యాక్సెస్ హియర్. సో ఇక్కడ లైక్ if I am creating any directory test, now what I'll do, I'll just say cd tilt slash test. Okay, so నా హోమ్ డైరెక్టరీ ఏంటిది, నా హోమ్ డైరెక్టరీ వచ్చేసి స్లాష్ రూట్, రైట్? నా ఇఫ్ ఐ డూ cd, ఓకే, ఇఫ్ ఐ డూ pwd, సో స్లాష్ రూట్ ఈజ్ మై హోమ్ డైరెక్టరీ ఇక్కడ. దెన్ నేను టిల్ట్ సింబల్ ఇచ్చి టెస్ట్ అని కొట్టినప్పుడు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఫైల్స్ అండర్ యువర్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇట్ స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వకుండా మనం టిల్ట్ సింబల్ ఇస్తాం. టిల్ట్ సింబల్ అంటే స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ యువర్ యూజర్. ఇప్పుడు నాది జై అనేది కాబట్టి స్లాష్ యూజర్ స్లాష్ జై అనేది ఈక్వల్ టు టిల్ట్ సింబల్ అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ గో టు యువర్ రిలేటివ్ పాత్స్, అంటే లైక్ షార్ట్ కట్స్ లైక్ హౌ యూ కెన్ యాక్సెస్ యువర్ హోమ్ డైరెక్టరీ, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పాత్ మేనేజ్మెంట్. సో పాత్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడైనా సరే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ డూ ఎకో $path, ఎకో $path ఏంటి అంటే లైక్ ఇట్ విల్ షో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ మై షెల్, అంటే లైక్ నా షెల్ ఎక్కడ ఉంది. ఓకే, సో లైక్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ పికింగ్ థింగ్స్, అంటే దిస్ ఈస్ వాట్ ది కమాండ్. ఓకే, సో ఎకో $path అంటే ఇట్ విల్ సీ వేర్ మై షెల్ ఈస్. నౌ ఇఫ్ ఐ సే విచ్ కమాండ్ నేమ్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ls అని అనుకోండి, అంటే
which ls అన్నప్పుడు it will find the location of my command. ఓకే సో ఎక్కడుంది మనం టైప్ చేసే కమాండ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, లైక్ యూ మైట్ హ్యావ్ నోన్, యూ మైట్ హ్యావ్ నాట్ సీన్ దట్, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఇన్సైడ్ దిస్ యూజర్ బిన్ ls. ఓకే సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే యూఎస్ఆర్ బిన్ ls, ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ అన్రీడబుల్ ఫార్మాట్. ఇది జనరల్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద లైనెక్స్. ఓకే సో అంటే ఇది కంప్లీట్లీ ఒక స్క్రిప్ట్ అనమాట. సో ఆ స్క్రిప్ట్ని మనము కమాండ్ లాగా వాడుతున్నాం. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ది టైప్, అంటే ఇది బిల్ట్ ఇన్ కమాండా లేకపోతే లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద షెల్, ఓకే సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ షెల్ కమాండ్ దిస్ ఈస్. ఓకే సో యూ కెన్ డూ సంథింగ్ కాల్డ్ టైప్. నేను ఇప్పుడు టైప్ cd అని అనుకోండి. ఓకే సో ఇట్ సేస్ cd ఇస్ ద షెల్ బిల్ట్ ఇన్, అంటే దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్సైడ్ ది లైనెక్స్ షెల్, సో దట్ ఐ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్. ఓకే సో సింపుల్ కమాండ్. ఓకే సో దాని గురించి మీకు అంటే లైక్ వెన్ యూ గో ఇన్ టు ద రియల్ వరల్డ్ దట్ ఈస్ నాట్ మచ్ మ్యాటర్స్, బట్ echo and path. Okay so this is very much important. And also which ls, like if that command existing unda leda etla check చేస్తారు మీరు, which command name కొట్టినారు అనుకోండి, then you can know that if that command existing in your linux box or not, right? Then the very important command వచ్చి history. Very important అంటే like when I see, okay, when I type history, okay so you are seeing complete history. So now if I say history and pipe symbol tail -10, అంటే నేను లాస్ట్ 10 కమాండ్స్ చూడాలి అనుకుంటే ఐ కెన్ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ టైల్. ఓకే సో టైల్ యూజ్ చేసి నేను లాస్ట్ 10 కమాండ్స్ని చూస్తాను. టైల్ అంటే ఇది లాస్ట్లో అంటే కింద, హెడ్ అంటే పైన. ఓకే సార్ హెడ్ అండ్ టైల్ అంటే మనం. ఓకే సో హెడ్ అంటే ఫస్ట్ 10 కమాండ్స్, టైల్ అంటే లాస్ట్ 10 కమాండ్స్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ లాస్ట్ నేను 10 కమాండ్స్ రన్ చేసిన నాకు ఐడియా ఉండాలి కదా. అంటే లైక్ ఎందుకు ఐడియా ఉండాలి, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ హిస్టరీ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్ ది లాస్ట్ కమాండ్ అగైన్, సో వాట్ ఐల్ డూ డబల్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్. ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ నా లాస్ట్ కమాండ్ ఇది రిపీట్ చేసింది. వాట్ ఈస్ మై లాస్ట్ కమాండ్, హిస్టరీ అనేది నా లాస్ట్ కమాండ్ విత్ టైల్ -10. ఓకే సో ఇట్ ఈస్ రిపీటింగ్ మై లాస్ట్ కమాండ్. ఎందుకు ఇది అంటే యూ కెన్ ఆల్సో డూ అప్ యారో. ఓకే సో డౌన్ యారో అప్ యారో కూడా చేయొచ్చు, కానీ లాస్ట్ కమాండ్ ఈజీగా నేను మళ్ళీ రీజనరేట్ చేయాలంటే ఐ కెన్ డూ దట్. బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి, ఓకే if I want to go to a particular number, so ఇప్పుడు I wanted to go to this, okay so or else I want to go to this one 1297, so now I'll just say exclamatory 1297. okay so it is running feed, అంటే ఆ కమాండ్ ని నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, ఎక్స్క్లమేటరీ విత్ ది హిస్టరీ నంబర్. ఓకే సో ఆ నెంబర్తో నేను ఈజీగా మూవ్ అవ్వచ్చు. రియల్ వరల్డ్లో చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తాం, బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాట్ వీ డూ ఇన్ రియల్ వరల్డ్ ఇస్ కంట్రోల్ ఆర్. ఇది షేర్ అవ్వట్లేదు, మరి ఎవరు చెప్తలేరు. మైక్ వస్తుందా, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? కానీ షేరింగ్ అనిపిస్తుంది. ఒక్క నిమిషం. Let me do entire screen. ఓకే WSL షేర్ అవ్వాలని ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఓకే టాకింగ్ అబౌట్ కంట్రోల్ ఆర్, రైట్? కంట్రోల్ ఆర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మనం చాలా రెగ్యులర్గా చేస్తాం అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్ బికాస్ లైక్ వాట్ ఎవర్, లైక్ నేను ఇప్పుడు నిన్న ఒక కమాండ్ రన్ చేసిన. ఓకే సో ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ కమాండ్ అండ్ నౌ ఐ వాంటెడ్ టు ఫెచ్ దట్ కమాండ్. సో ఐ జస్ట్ డూ కంట్రోల్ ఆర్ అండ్ ఐ చేస్తే ls. ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇందాక లేటెస్ట్ రన్ చేసింది విచ్ ls. ఇఫ్ ఐ డూ కంట్రోల్ ఆర్ అగైన్, కంట్రోల్ ఆర్ అంటే నేను ఇప్పటివరకు ఏమేమి రన్ చేసిన ls కమాండ్లని మొత్తం సెర్చ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ సర్చింగ్, దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సర్చింగ్ ఇన్ ది హిస్టరీ. ఓకే సో నేను ఎప్పుడైనా సరే కంట్రోల్ ఆర్ అని కొడుతున్నాను అంటే వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ సెర్చ్ హిస్టరీ ఇంటరాక్టివ్లీ, అంటే మనం ఇంటరాక్టివ్గా సెర్చ్ చేస్తున్నాం. దెన్ ఇఫ్ ఐ డూ ఎంటర్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ కమాండ్. ఓకే సో ls-lrt అనేది నా ఇఫ్ ఐ హావ్ ఎంటర్డ్. ఓకే సో ఇప్పుడు మన దాంట్లో ఏం లేదు కాబట్టి ఇట్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్ ఇస్ alias. సో ఈ alias ఏంటి అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ జస్ట్ డూ ll. ఓకే సో ll ఆల్రెడీ ఉంది.
సో నేను కే అనే కమాండ్ కొడతాను. ఓకే, సో కే అనే కమాండ్ లేదు ఇప్పుడు నా దాంట్లో. సో నేను ఏం చేస్తానంటే అలియాస్ కే ఈక్వల్ టు క్యూబ్ సిటిఎల్. ఓకే, సో క్యూబ్ సిటిఎల్ అనేది ఇందాక నేర్పిన ఇట్స్ Kubernetes కమాండ్. డోంట్ బాదర్ అబౌట్ వాట్ దట్ కమాండ్ విల్ డూ. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ అలియాసింగ్ దట్. నేను ఇప్పుడు అలియాస్ చేసి కే అని కొడుతుంది. ఓకే, నా యూ సీ ఇట్స్ వర్కింగ్. అంటే నేను అంత పెద్ద కమాండ్ కొట్టలేక నేను ఏం చేస్తుందంటే ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అ సింగిల్ లెటర్ సో దట్ ఐ నో దట్. ఓకే, సో నాకు రిమెంబరెన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను. ఓకే, సో కే అని కొట్టగానే ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ కదా నాకు క్యూబ్ టీ అని మొత్తం కొట్టకుండా. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు ది అనదర్ టర్మినల్. ఓకే, పవర్ షెల్. ఓకే, నౌ ఐ do WSL. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ డూ కే. ఓకే, ఇక్కడ పని చేస్తలేదు. సేమ్ సర్వర్లోనే నేను. ఓకే, సేమ్ రూటెడ్ జైలో ఉన్నాను అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ ఇన్ ది సేమ్ సర్వర్, సేమ్ WSL, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ నాకు కే అని పని చేస్తలేదు. బట్ ఇక్కడ నాకు కే అనేది పని చేస్తుంది. అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ ఐ గో ఇన్ టు ది న్యూ షెల్, ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ ఎ న్యూ షెల్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఎందుకంటే అలియాస్ అనేది ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ దిస్ టర్మినల్ ఆర్ ఇన్ దిస్ షెల్, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ టెంపరీ. ఓకే, సో నేను ఏదైతే ఇచ్చినా అది చాలా అంటే టెంపరీ లాగా పనిచేస్తుంది. కెన్ ఐ మేక్ దిస్ పర్మనెంట్? I can do it. For example, if I say echo and I'll just do k equal to kubectl and I'll redirect to a file. Okay, so ఒక file కి redirect చేస్తా. That is dot bash rc. ఓకే, సో నా హోమ్ డైరెక్టరీలో ఐఎమ్ రీడైరెక్టింగ్ దిస్ టు ది డాట్ బ్యాష్ ఆర్సీ అనే ఫైల్కి నేను రీడైరెక్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ డూ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ది బ్యాష్ ఆర్సీ. ఓకే, సో బ్యాష్ ఆర్సీలో మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేసినప్పుడు యూ నీడ్ టు రీలోడ్ దట్ కాన్ఫిగ్. సో యూ హ్యావ్ ఎ కమాండ్ టు డూ దట్. ఓకే, సో సోర్స్ అండ్ ఐ జస్ట్ డూ టిల్ట్ సింబల్ స్లాష్ డాట్ బ్యాష్ ఆర్సీ. ఓకే, సో సోర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కమాండ్. ఓకే, సో మీకు రీలోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాన్ఫిగ్ని. ఓకే, సో నౌ ఇట్ విల్ డూ ఆటోమేటికల్. Now if I do, I'll just say K. It is working. Now I'll open my new terminal. I'll do WSL. Okay. Okay, now if I do K. Okay. It should work. J dot dot BL slash bash. So, dot bash us. Dot source is strange. Maybe because of WSL. Okay, not sure. Let me try this in the Red Hat. Okay, so Red Hat లో ఏం చేస్తానంటే సేమ్ థింగ్ ఐ జస్ట్ ఇక్కడ కమాండ్ లేవు. I do C. Okay, I can do anything else. I will do echo C equal to మీరు అసలు ఎవరు చెప్తలేరప్ప కరెక్ట్ పాస్ చేసాను. హౌ ఇట్ విల్ వర్క్? ఐ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ అలియాస్. రైట్, కమాండే అలియాస్ అలియాస్ నేమ్ కదా, అలియాస్ కే ఈక్వల్ టు క్యూబ్ సిటీ. ఓకే, నౌ ఐ సోర్స్ దిస్.
Okay, I'll open a new window again. అదే షాక్ అయితే అట్లా డబ్బులు ఇస్తారని ఏదైనా పని చేయాలి. Okay, now it is working. Okay, so the different terminal. Okay, but the most important thing is dot bash rc la. Okay, so this is invalid, right? Alias k equal to kubectl అని ఉండాలి. Okay, so now it is working as expected. Okay, so alias అనేది ఇట్లా ఉంటుంది. And if you want to remove this alias, you can do unalias. Okay, అది నేను చెప్తాను. Okay, so that is how you can do the aliasing. And next వచ్చేసి globbing, or you can call it as wild cards. So generally, like if you want to search anything, for example, if I say A, B, C, star. Okay, so ls abc అన్నప్పుడు it is just showing like what all the things. Okay, so what are the files. Okay, so starting with A, B and C. ఓకే, సో ఏబి అండ్ సితోని ఏమేమి ఫైల్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అనేసి నాకు చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. నౌ ఇఫ్ ఐ డూ సంథింగ్ లైక్ ls స్టార్ డాట్ txt. ఓకే, సో నథింగ్ ఈస్ దేర్ అంటే నేను టీఎక్స్టీ ఫైల్తోనే నాకు ఏమీ లేవు అనేసి చూపిస్తుంది. సో గ్లోబింగ్ అంటే లైక్ యూ కెన్ గివ్ స్టార్, యూ కెన్ గివ్ స్క్వేర్ బేసెస్, యూ కెన్ గివ్ క్వశ్చన్ మార్క్స్. ఓకే, సో యూ గైస్ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆన్ దట్ బికాస్ whenever you're working on scripting. Okay, so అట్లాంటి టైంలలో మీకు పనికి వస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్ is ls-a. ఓకే, సో ls-a అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ షో ఆల్ ఫైల్స్ ఇంక్లూడింగ్ హిడెన్ ఫైల్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ డాట్ డాట్ డాట్, ఓకే, సో డాట్ ansible డాట్ aws, ఓకే, సో డాట్ npm డాట్ ssh డాట్, ఓకే, సో ఈ డాట్ డాట్ ఫైల్స్ ఇందాక నాకు కనిపించలేవు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ డాట్ బ్యాష్ ఆర్సీ కూడా కనిపిస్తుంది, డాట్ బ్యాష్ హిస్టరీ కనిపిస్తుంది. నేను అదే ఓన్లీ ఎల్ఎస్ అని కూడా అనుకోండి, నాకు డాట్ ఫైల్స్ కనిపించవు. సో డాట్ ఫైల్స్ ఆర్ హిడెన్ ఫైల్స్. ఓకే, సో నేను ఏదైనా హిడెన్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే లైనెక్స్లో ఐ కెన్ డూ విత్ డాట్. ఓకే, సో డాట్ అని ఇస్తే ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ క్రియేట్ ఎ హిడెన్ ఫైల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద బేసిక్ ఫౌండేషన్. ఓకే, సో మనకి జనరలీ బేసిక్ ఫౌండేషన్ కమాండ్స్, సేమ్ కమాండ్స్ విల్ వర్క్ యాజ్ ఈజ్ ఇన్ ది రెడ్ హ్యాట్. ఓకే, రెడ్ హ్యాట్లో కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దర్ ఇస్ నో చేంజెస్, అన్ని కూడా బేసిక్ కమాండ్స్. ఈవెన్ సూసేలో కూడా మీకు సేమ్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో దర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్ కమాండ్స్. ఓకే, సో పీడబ్ల్యూడి, ఎల్ఎల్ ఆర్ హిస్టరీ, అలియాస్ కానీ హిస్టరీ కానీ. ఓకే, సో ఎకో, హౌ యు ఆర్ చెకింగ్ ది పాత్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్. సో మీకు జనరల్లీ ట్రబుల్ షూటింగ్ సైడ్ వస్తే కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇది చాలా కనిపిస్తుంది. అంటే లైక్ యూ హ్యావ్ that command might not be available or you are giving a typo. Okay, typo అంటున్నాను అంటే లైనెక్స్ ఇస్ కేస్ సెన్సిటివ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో మీరు క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఆర్ అప్పర్ కేస్లో మీరు కమాండ్స్ ఇస్తే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. దెన్ యూ విల్ సే నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ, సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ సేయింగ్ నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ, you might be in the wrong path or you might be giving a typo. ఇది ఏదైనా టైపో ఇష్యూ చేస్తున్నట్టు. కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే యూ కెన్ ఆల్సో గో అండ్ చెక్ విచ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు విచ్ అండ్ ఎల్ఎస్ అని అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో దట్ దిస్ కమాండ్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్. నేను అదే ఇప్పుడు విచ్ kubectl is there. Okay, so if I say docker is also there. OC. ఓకే, సో విచ్ ఓసీ అన్నాను, ఇట్స్ నాట్ దేర్ అంటే ఓపెన్ షిఫ్ట్ క్లస్టర్ ఇది ఓసీ అంటే. ఓకే, సో ఓసీ కమాండ్స్ నాకు లేదు ఎందుకంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఓసీ గెట్ సంథింగ్ కమాండ్ ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. అది నేను kubectlతో వర్క్ చేసినంటే పని చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది కూడా లేదు, క్లస్టర్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఎనీవే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ చెక్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ సేయింగ్ కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్, యూ నీడ్ టు గో అండ్ చెక్ విత్ విచ్ కమాండ్. నో సచ్ ఫైల్ డైరెక్ట్ అంటే టైప్ అండ్ పాత్ చెక్ చేసుకోండి. అలియాస్, ఓకే, సో డస్ నాట్ పర్సిస్ట్ ఆఫ్టర్ యువర్ లాగౌట్ ఆర్ సెషన్ లాగౌట్ చేసినా, వేరే సెక్షన్లోకి వెళ్ళినా, వేరే షెల్లోకి వచ్చినా వర్క్ అవ్వదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ పర్మనెంట్, యూ నీడ్ టు మూవ్ దట్ టు ది బ్యాష్ ఆర్సీ అండ్ సోర్స్ దట్ ఫైల్. మీరు సోర్స్ చేయకపోతే మళ్ళీ పని చేయదు, ఎందుకంటే యూ నీడ్ టు రీలోడ్ దట్ ఫైల్. సో సోర్స్ ఇస్ ద కమాండ్ విచ్ విల్ రీలోడ్. దెన్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి ట్యాబ్ కంప్లీషన్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏ కమాండ్ కొట్టినా కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఏ ట్యాబ్,
సో వాట్ ఆల్ ద కమాండ్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో క్యాట్ మ్యాన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా నాకు లైనక్స్లో కమాండ్స్. లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే కేయూ, ఓకే, సో క్యూబ్ సిటీ నేను ట్యాబ్ కొట్టగానే ఇట్ విల్ డూ ఆటో కంప్లీషన్. ఆటో కంప్లీషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. జనరలీ ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆటో కంప్లీషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఏ బాక్స్లో అయినా. లేదు అంటే యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ apt ఇన్స్టాల్ bash -completion. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ ఉందని చూపిస్తుంది మనకి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పనిచేస్తుంది కదా నాకు. ఓకే, సో bash -completion అనేది లైక్ వేర్ యూ కెన్ గో అండ్ ఇన్స్టాల్ ది బ్యాష్ కంప్లీషన్. ఓకే, అంటే ఆటో కంప్లీషన్ చేయాలి అనుకుంటే. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్ యూ కెన్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో వన్ థింగ్ ఈజ్ యూ కెన్ డూ అన్అలియాస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అలియాస్డ్. ఓకే, సో మీరు డాట్ బ్యాష్ ఆర్స్కి వెళ్ళి రిమూవ్ చేయొచ్చు వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యూ హ్యావ్ డన్. సో దట్స్ ద బెటర్ వే. ఓకే, సో గో అండ్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ కమాండ్స్. ఓకే, సో బేసిక్ ఫౌండేషన్ కమాండ్స్ ఇది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చి హెల్ప్ కమాండ్స్ చూసాము రేపు. ఆ తర్వాత యూజర్, గ్రూప్, పర్మిషన్స్, ప్రాసెస్, ప్యాకేజింగ్, స్టోరేజ్, ఎల్విఎమ్స్, నెట్వర్కింగ్, స్క్రిప్టింగ్, ట్రబుల్ షూటింగ్, ఎస్ఎస్హెచ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా చూడడానికి ట్రై చేసాం. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ బేసిక్ థింగ్స్ బట్ వెరీ క్రూషియల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి.